More than 500,000 people were killed. But our people were willing to sacrifice even more for a new Uganda that they had been dreaming of since 1962. And yes, in 1986, when Museveni took over, there were celebrations. Some of us were young, but we saw the celebration. We saw a new dream. Those that had run into the diaspora, into exile, came back again, hoping that this time, this was the deal. In any case, this is a struggle that all Ugandans had partaken into. There was new hope, especially when Museveni stood on the footsteps of Parliament and said that the problem with Uganda in particular and Africa in general are the leaders that overstay in power. Our parents believed that indeed here was a solution. Years of tribalism, 40 years of corruption, 40 years of killing, 40 years of genocide, especially in northern Uganda. Another missed opportunity. Ladies and gentlemen, I've taken time to go through this history to show you that there has always been an opportunity. Unfortunately, we've always missed that opportunity. But like we've been taught by our parents and by the scriptures, that hope is the most important thing that humanity must hold on to. Here we are again, ladies and gentlemen, to emphasize on that hope. I talk about these missed opportunities so that we can realize and realign ourselves, so that we can know that there has always been an opportunity. 40 years has gone. But in those 40 years, we've also had various opportunities. For example, we had an opportunity in 1996, an opportunity in 2016, and an opportunity in 2021. Different times, different candidates, different players. But somehow, we've always missed the target. And here we are again, ladies and gentlemen. We are in 2025. Another opportunity presents itself to us. The election is happening. It is now, because everything is done in this year. It's done in this year. According to the powers that be, there is an election early January, between 9th and 12th. We have 368 days from today. We have 12 months and 5 days from today. How are we looking at that opportunity? It is another shot, another try, another effort, another attempt on freedom. Are you looking at it as another opportunity to freedom? That's a question that I would request all of us to look at and to ponder about. I remember telling you before the 2021 election, I told you that if we fail in 2021, another 5 years of Museveni, you won't be able to handle. I remember telling you that every day that Museveni spends ruling over us, we go back 5 days. For every year that Museveni spends ruling over us, we go back 5 years. Probably many more years behind. You all remember that since 14th of January 2021, so much damage has been created. So much damage that we're going to take years to fix. Don't mind that boy. So I want you to know that since
January 14, 2021, every day, you, the people of Uganda, lose 27 billion. Since January 14, 2021, we lose 27 billion to corruption. 27 billion is stolen. Every day, not every week, not every month, every day. That's a total of 10 trillion. And this is according to the IGG, a government employee who would be losing more. But according to the IGG, we lose 10 trillion in corruption. That means we lose 27 billion every day. That means in 5 years we lose 50 trillion. Have you come to think about that? 5 years of Museveni, we lose 50 trillion. Now, let me break it down a little more. According to the regime, government spent in the 2 districts in Uganda. That means it 2 districts in Uganda. That means it would cost us only 6.1 trillion to have a fully functional hospital in every district. That is less than the money that is stolen in a year. Now, I want you to think about how much that money can do in these other sectors: education, agriculture, infrastructure, and others. Money stolen in 1 year under the watch of Museveni can put a Chirudu hospital in every district in Uganda, and we'll have a balance of trillion. So that is the cost of having a Museveni ruling over you. Stopping corruption just for 1 year would give us that. So imagine a situation where our children don't have to study under trees anymore, where our roads don't have to have potholes anymore. I've not talked about the classified budget. I've not talked about money lost in other areas. But this is just money lost through corruption. That is where we are, ladies and gentlemen. The government data, as if that's not annoying enough, the government data shows you that out of the children that start in P1, only 35% complete P7. 35%. So, if 10 children or 100 children enroll in P1, less than 35 children will complete P7. So imagine looking at a country where 1.8 million children start P1, but 1.2 million children drop out before P7. Where are those children going to go? What is the destiny of those children? They've not had the most basic education, primary education, under the watch of Museveni. They don't care. His wife is the Minister of Education. Never mind the fact that she's not educated. They don't care. To them, they don't care whether these children become criminals. Their only solution is to build more prisons and to empower their family members to start up agencies that will ship these our children to Arab countries to become slaves. That is where we are as a country, ladies and gentlemen. So imagine in 5 years of Museveni, you will have 6 million children dropping out of school before P7. This has been happening for the last 40 years. I'm only talking about 5 years of Museveni. The damage gets worse and worse
close to 3 billion shillings every day on Museveni's household. Close to 3 billion. But again, the same regime spends less than 20,000 on every child in UPE. Less than 20 for a year. Every day, the government spends more than, close to 3 billion on Museveni's house. But the same government spends less than 20,000 on every child in UPE the whole year, 12 months, 365 days. Now, looking at that, ladies and gentlemen, you would be shocked when you find these our children snatching phones. So when you catch a child stealing your lights or trying to pickpocket on you, yes, you can be angry. Yes, you can punish them. But please understand the cause of the problem. Understand where this problem comes from. And as you clap your hands, I want you to know that you are the solution, ladies and gentlemen. That is why we are here. That's why we do what we have to do to ensure that the future of our children is not compared to only 10 chapati Rolexes. Change because they don't care. Can be avoided. It can be avoided, but it won't stop because these people don't care. Like I said, Singamate Trainer said we have the money, but they have other priorities. They have a lavish lifestyle to maintain. You know, they need to host birthday parties. They need money to compromise political opponents. They need money to give out service awards. They need money. So the future of Ugandans does not care because they need money to buy properties abroad. They need money. That is where we are, ladies and gentlemen. So we are here because those things hurt us. Some of you might be comfortable, but that comfort is an illusion. We need a situation where our patients don't have to sleep on cement in hospitals, where our children don't need to study under trees. So friends, we can go on and on and on about these, our challenges. But since it's a new year, we reflect on the problem, but we must point to the future, point to the solution. What is the solution? Power. We are here because we want to get power. Not the smaller power that you have, you MPs, you councillors, you chairmen, you mayors. Yes, that power is helpful. Maybe we wouldn't even be talking about the things we talk about today. But at least we have that legitimacy given to us by the people of Uganda. Just yesterday you saw this drunken son of Museveni tweeting all kinds of nonsense. He even said that you would cut off my head. You have seen it. I even saw him. Namulabenga gamba batongoze ebisiyaga. Mwakirabye? Mwakirabye? Temunaba kyogerako. Era bannamawulire mugenda kyogerako. So friends, like Kwame Nkrumah said, seek ye the political kingdom and the rest will be added on to you. We need to get that power and use it to do good to our people, because power, as you know, is a double-edged sword. When good people, like the Bible says, have power,
the people celebrate and will be happy. But when evil people have power, the people will cry and yield. So we need to get that power and use it for the benefit of our people. That is why we are today, ladies and gentlemen. This year, I want us to focus on getting power at all levels. Power at LC level, at councillor level, at MP level, and mostly presidential level. That is a solution. That's the solution, ladies and gentlemen. I want to call upon all of you friends to get our hands dirty. To you, the leaders, the politicians, to you, the lawyers, the engineers, the teachers, the border riders, you, the foot soldiers, you play a big role. Comrades in the diaspora, the educated, the uneducated, the young, the old, the male, the female. Let us all fold our sleeves and get to work. Let us do everything that we can. Let us use every tool that we can to get that power. To change the circumstances of our people. Let us use all manner of protests. Let us organize and agitate. Let us use the parliament. Let us use this election. Use the campaigns, everything that you can use, so that we get the freedom that we want. You should never I want to send a message to the young people, the youth. 20th of this month, I want to encourage you to register, to vote. Don't only register, but get involved. Take this over. Take charge of this. Get involved and vie for all these elections. I've said it many times. This is not only to the youth, but you people are the majority. Mwenyigire mukubyokulonda bino mwesimbe w'omuvuganye. Mwesimbe w'omuvuganye. Temwekiririra. In every position. Neyo temulaba abakulembeze nga bali corrupt. Challenge. Kasubire ekyo mukiwulidde bulungi bannaye. Stand for those offices right from LC1 all the way. There's no limit. This is your country and you have to live like you have every right to belong to this country and to get involved in everything that matters in this country. For those of you that are running under NUP, I want to encourage you to connect with the people. I'm saying it to you here. It is not a matter of knowing the president or having a connection with the president. It is not a matter of you being a favorite here at the headquarters. Yes. It's not a matter of connections here. The only important connection is a connection with the people. Because we are people power. So go connect with the people. According to the leadership of this party, everybody is equal and has equal rights. Yes. Yes. We are people power and we are answerable to the people. Let's go for it. Tugende tuzoganye. Tugende kuno mwaka tukutanige upside down. Twenyigire mu buli kimu banange tusobola okukyusa. Era tufube kukyusa. Pozo kubi lumalumamu mu Uganda banyonyodde ku byafaayo byaffe tukuvira ddala ku Uganda we yatandika. Munkaga mwebiri tubadde n'emikisa egy'enjawulo okuzimba ensi ng'era bw'olaba Kenya. Ekyennaku nti buli mukisa gwe tubadde nagwo tubadde tukufiirwa. Munkaaga mwebiri bajjajjaffe baajaguza kubanga omuzungu yali agenze.
ensi yali ezze mu mikono gy'abaana baabwe ne basanyuka ne bagamba kakati kiwedde abaana baffe ate banaatulunya kyanaku tikibwayita emyaka ena gyokka mukaaga abasoma ebyafaayo mwalaba ebyabeerawo kutiŋŋana kulwanagana kuwambagana tetubeera mu mbeera eyo paka 7 Amini bwe yawambira ne tusanyuka bazeyi baffe babatunyumiza waliwo okusanyuka kungi nnyo tekuba Amini azze tewagenda kubeerawo nguzi tewagenda kuba ekinde tusanyuka nnyo era nasooka nakola ebirungi bingi nguudo malwaliro n'ebirala ne wayita kaseera katono era okukaaba ne kuddamu ekyo nebiddamu okuyiwa omusayi ne kuddamu Bannayuganda ne bakuŋŋaana basingana Tanzania ne bakola olukuŋŋaana lwa Moshi Conference ne bakola bwejje erya UNLF Uganda National Liberation Front ne balumba nga begaseko Abatanzania ne bagoba Amini waliwo okujaguza tulowooza nti kale omulembe gwa Kidyambi aguweddewo kati Uganda egenda kudda mu nteeko akatali tekasala era okucankalana ne kuddamu obuti newankubadde abamu baali basanyuse nga balowooza okwoti alina obumanyirivu Dokita Malamba kakati Uganda egenda kutereera naye nga bwemwalaba Museveni agenderawo mu nsiko nga yekwasa tebabbi obululu mu kalulu k'ekinaana okutta ne kugenda mu maaso okutabangawo mu Uganda newankubadde baagaana giklassifyinga nga genocide naye wano mu Buganda batta abantu abaasukka ekitundutundu kyakakadde bayinza n'okubanga basukkawo obuwanga paka kati luweeru ewabasi ekituliko tebanababuziika naye kuba Museveni yali agambye bakitaffe ne bajjajjaffe nti nwanyiira bwenkanya nwanyiira demokrasi nwanyiira nfuga y'amateeka bakkiriza bazeeyi baffe ne basaddaaka buli kimu nga n'obulamu bwabwe mwobutadde era Museveni bwe yawamba mu 86 ne tujaguza ne tuwuuza kati kiwedde kuba Museveni yajja asuubiza ne lwe yalayira yemira ku mateeka ku madala ga paliamenti yaffe n'akakasa nti agenda kubeera wanjawulo enegenda kubeera fundamental change era n'ayogera nti ekizibu kya Uganda kibadde bakulembeze abeeremeza mu buyinza bakitaffe ne bakuba engalo ne bagamba obwengutuufu omuntu yagamba nti ekizibu kya Uganda ne bakulembeze abeeremeza mu buyinza yakabeera mu buyinza kati emyaka 40 ne mu myaka eya 40 he has done worse than Obote and Amin combined. Akoze ebikolobero bigatte ebya Obote n'Amin n'abisukka n'obisukka ekibbattaka tewaliwo kibbattaka mu Abaganda bakuno njagala mumanye nti Obote wadde mwali temwamwagala Obote tayokyanga ku masiro muntegedde bulungi myaka 4 egy'okubonaabona naye era ne myaka 4 egyo mubaddengamu emikisa egy'okukyusa ekyokuzimba Uganda empya omukiso gwasooka gwali gwa 96 gwagenda bwe gutyo ogwaddako 21 gwagenda bwe gutyo 26 gwagenda bwe gutyo 2011 gwagenda bwe gutyo 2016 2021 gyonna gyagenda bwe gityo biseera byanjawulo bakandideti abavuganya banjawulo abantu abenyigidde mu byobufuzi byanjawulo naye tubadde tetunaba kufuna kansa ebyafaayo bibalaze okubalaga nti saawa zino wano bwe muli kati wafaanananga 62 wafaanananga 66 wafaanananga 71 obanga 79 wafaanananga 86 wano we muli kati walinga 96 walinga 2001 2006 2011 2016 ne 2021 kati bwe tuli saawa zino tuli mu 2025 wabulayo emyezi 12 n'ennaku 5 okutuuka akalulu lunaku lwakalulu wabulayo ennaku 3 mu meka 8 okutuuka ku lunaku olwo kitegeeza nti guno omwaka njagala mugutunire nga opportunity tebaali batuyigiriza batugambanga nti chance is an accident that finds a prepared mind. Kati saawa zino mulina omukisa naye nga buli lunaku
oluyitawo omukisa ogwo kugenda kwekendereza kuba mugenda musemberera target eri. Singa guno omwaka mugulabanga bwe ngulaba bannange tuba tugenda kufuna ebyakabi. Kuba mu guno omwaka byonna ebigenda mu maaso mu kalulu bikolebwa mwaka guno. Byonna byonna biteekebwa mwaka guno. N'olwensonga eyo njagala okubategeeza baganda bange nti guno omwaka mulalamu. Guno omwaka gusobola okugufuula temwagala okufuula. Guno omwaka gusobola okujjukirwa. 2026 yagenda okujjukirwa. Guno 2025 yagenda okujjukirwa. N'olwensonga eyo njagala okubakunga baganda bange mwenna mukozese opportunity eno, mukozese omukisa guno. Kubanga nakibagambako nga tuyingira mu kalulu ka 2021 nabagamba kisinga tetukola kye tulina kukola. Sigamba nti tetwakola kye tulina kukola. Naye singa Museveni ageza n'atusimatuka naddamu natufuga emyaka 5. Emyaka 5 tekitegeeza okubeera bwezi na pulezidenti mulala. Kitegeeza kudda mabega emyaka tegisinga mu 5. So tulina okukola buli kye tusobola so that bwe tusucceedinga bwe tumalako tujja kwebaza Katonda. Naye still ne bwe tulemererwa tetusobola kwejjusa nti tetwakola kyonna kye twali tusobola kukola. Ate nga tetusobola kulemererwa tetusobola bwe tuba tusazeeyo bwe tuba twewaddeyo. Bagamba bulijjo nti bano abantu batutya nnyo okusinga bwe tubatya. Batutya nnyo batuloota n'otuloota. Batulota n'otuloota goba wakana. Kale Museveni ye mugezi mukola emyaka gimu yamanaga muzeyi wate ekikunyika nayisikire. Naye gwe genda ku Twitter olabe mutabani we olyoka omanyi bwe tubasuze. So mugende bagumu kubanga be mutya ate bo babatya nnyo. Nkomawo ku mwaka guno baganda bange. Omwaka guno mukulu nnyo kuba bokkiriza Museveni okubafuga emyaka emirala 5. Walidde kibadde emyaka 4 naye damage Museveni gyatukozeeko mu myaka gino gyokka eyinza okutwala emyaka emirala 10 nga tumaze omujjako emyaka emirala 10 okutereeza. Bagambye bukyanga Museveni abba buwanguzi bwaffe nga 14 January 2021 buli lunaku si buli mwezi si buli wiiki naye buli lunaku babba bilioni 27 ku ssente zammwe abawi b'omusolo. Ate nga bino ebibalo biva mu office ya IGG omukozi waabwe ayinza n'okuba azikendeezaako aleme kulabisa nnyo. 27 billion is what they steal from you. Omukati buli mwaka tufirwa trillion 10. Trillion 10 is a billion eka. Billion mutwalo 1. Right? Ezo ze tufirwa buli mwaka. Kitegeeza mu myaka 5 Museveni watufugira emyaka 5 tugenda kuba tufiiriddwa trillion 50. Kati trillion 50 okukibreakingira down njagala otunulire eddwaliro ery'ekawempe ddene nnyo lyamaanyi nnyo bakozesa bilioni 42 okulizimba. Eddwaliro ery'Ekiruddu babadde Karamoja ne babadde Wafegomba ne babadde Masaka lyatwala bilioni 37 okuzimba. Kitegeeza kyekyo tikumpi Museveni buli nnaku 10 aba ayagala kumalawo ddwaliro ddamba. Mukitegeera bakyenjogerako baganda bange ku ssente ze babba bw'oba obaziridde ate nga ne ssente ezo bw'obagamba Kiruddu baspeninga 32 billion okulizimba baba bazongeddemu n'ozongeramu. Naye kale tugendereko ezo bw'obala ssente ze bakozesa n'obala district 142 ze tulina mu Uganda nti buli district tugiteekemu eddwaliro lya Kiruddu osobola okukozesa just ssente ze babba mwaka gumu nga teziweddeewo n'ozimba eddwaliro lya Kiruddu mu buli district amalwaliro 142.
ne wasigalawo kubanga kitwala trillioni 6 n'obutundutundu 10 6.1 trillion okuzimba amalwaliro ago mu Uganda yonna ne wasigalawo trillioni 14 ezo za mwaka guki naye bo bazimba bubbi ate abazimba bakuumibwa mundu bwe muvayo kwekalakasa abaana abato bavayo kwekalakasa nga babakuba emiggo abalala babasibye abalala babawa basirikale baabwe nga babalya ebisyaga nga bwe musemulaba eyo ye Uganda gye tulimu basebe ne banyalo bwe kuba akafaananyi sente ezo zisobola kukola kyenkana ki mu sekita y'ebyenjigiriza mu sekita y'ebyobulimi mu nguudo zaffe n'ebirala bifaanana bwe bityo. So njagala mmanyi baganda bange nti buli lunaku Museveni lwamala nga tufuga atuuse emabega ennaku nnyingi nnyo. Bino mbyogerako kubanga tulina opportunity olunaku lwaleero, tulina opportunity okubikyusa. Ne mulina okumanya ki kye mwagala okukyusa. Si just kufuna bufunyi bukulembeze naye n'okutereza ensi yaffe esesebuse eweddewo. Mulaba obwana mwe ne mulaba bayaaye ba ku street kakube kako kabbe esimu naye kizibu kivaawa ku baana bonna abatandika P1 batandise P1 olwaleero tebawera 50%, tebawera 40%, bali wansi wa 35%. Nti abaana 10 abatandise P1 olunaku lwaleero tebawera 35 batuuka mu P7. Si senior one batuuka mu P7. Minisitule y'ebyenjigiriza ekulaga nti abaana akakadde kamu mu emitwalo 8 be batandika P1 buli mwaka, naye akakadde kamu n'emitwalo 2 okutuuka mu P7 baba abikakodda. Abaffe abo banagawa bagenda kufuuka ki? Abatufuga tebafaayo. Oba oyo mwana afuuse mubbi, oba afuuse musazi wa nsawo, oba afuuse mukubi wa butayimbwa, tebibakwatako kubanga bo bali bulungi. Museveni yakulembera eggwanga, yafuga eggwanga, mukazi we ne minisita w'ebyenjigiriza, naye bo balaba ekyokuddamu okutereza embeera kuzimba amakomera amalala nga mangi nnyo nakuwa zirayisensi ab'enganda zaabwe okusindika abaana baffe mu buddu. Si ebuddu eri mu buddu mu nsi z'Abawarabu. So awo bwe tuli baganda bange, njagadde nnyo bino ebintu mbyogereko kuba bingi sijja kudda ku ssente ze baspendinga ewa Museveni ezikunuukiriza mu biliyoni 3 buli lunaku, si buli wiiki, naye nga buli mwana ali mu UPE bamuteekamu emitwalo 2, tegiwera na mitwalo 2, tegiwera na mitwalo 2. Kati gwe kuba akafaananyi nti Museveni okuba obulungi ne famire ye gwe mu omusolo omuwa biliyoni ezikunuukiriza mu 3. Bakolektize wano districts zaffe ziri 146, so si 142. Naye omwana wa UPE Honorable Sewungu akyogera bulijjo ng'asaaga. Omanyi abakatuli kibasaaga nnyo naddala abakatulidde ennyo. Sewungu bulijjo asaaga nangamba omwana basobere bwerere mu Uganda era basomedde bwerere. Naye nga mutuufu kuba omwana bamuteekamu esente teziwera mitwalo 2, ku kitwalo eri bamuteekamu emitwalo 2 omwaka mulamba. Mitwalo 2 ffe waffe kasanga tetezigula na Rolex 10. Gumubiri webale nnyo Deputy Secretary. So awo we tuli ng'eggwanga twandigenze maaso nga tubyogerako ebyo byonna naye bwe guli mwaka mupya njagadde ejja bakubira tooki mu kizibu nanti tooki esinga tugikube mu solution yaki yakujjako Museveni, yakujjako bana babbi. Tosobola kugamba nti Museveni atereezeemu. Waliwo omuganda waffe gwe nandendaba ku TikTok yagambye sitaani talokoka. So tosobola kugamba nti Museveni alokoke akyuseemu. No, bo bino bagirabanga property yaabwe, batulabanga kyabugagga kyabwe ye ne family ye. So baganda bange obuyinza
ekintu kisinga obukulu. Mwetaaga okufuna obuyinza okutereeza embeera zammwe. Lunaku lwaleero nga tutandika omwaka, njagala okubasaba munoonye obuyinza ku buli levo yonna, kubanga obuyinza buva mu bantu. Ku buli levo yonna mwalondebwa olunaku lwaleero. Tosobola mwina n'akalemberembe akabeera wano, si kuba nti baagala tubeere wano, ne kuba tibalina kyakukola. So twongere nga tuteeka one step, one foot in front of the other, making sure buli woyimirira ekigere ekimu kiteeka mu maaso ga kinne waakyo, tumuvinge ahead, tweyongereko. Njagala okubasaba munoonye obukulembeze at every level. Abantu baffe bafa kubanga tebeenyigira mu politics. Naabye omuvubuka yani SG gwe bakubye essasi ne bamutta, Sekamo bamukubye essasi ne bamutta. Oba oliawo tyabadde na mu politics ng'agamba nze ebya politics tebikwatako. Nalabye omusirikale eyeewanise neyeetuga neyetta olw'embeera. Politics is what does all that. It doesn't matter gwani omuvubuka eyeetuze bamuyita aliho. So njagala mmanyi baganda bange, obukulembeze is everything. Tuli wano kubanga twagala okubakunga buli omu anonye obukulembeze at every level. So mbakunga mu butongole, mwesimbewo ku buli level yonna. LC1, kansala, bavubuka, MP, byonna mwesimbewo. Ate naddala mu abavubuka nga 2 tukimanyi nti waliwo okwewandiisa. Mugende mwewandiise mubeere balonzi, temukoma kwewandiisa wabula mubinyigiremu, mutwale obuvunaanyizibwa obwo mutukulembere in that angle. Njagala okubakunga bannayuganda mwenna mmwe abali wano n'abatali wano, mwesimbewo, mwesimbewo. Ate bw'olaba olina bw'olabye ng'omukulembeze waawo ali corrupt oba takola bye twagala nga bannayuganda oba takiikirira muntu, mutwalire. Ate nammwe abeesimbyewo temwesimbawo nti mugeze kukusa mbuto zammwe kuba nammwe tujja balabisa looza mulabeko mukisabu. Get involved, muli bakulembeze. Eyo engeri yokka gye tugenda okukyusa embeera yaffe basebe banyabo, yengeri gye tugenda okutereeza eggwanga lyaffe. So mugende mwesimbewo, mwabaagala okwesimbirawo ku tiketi ya NUP. Njagala mumanye nti NUP ffe tetuli NUP, ffe tuli people power, tetuli kibiina, tuli maanyi g'abantu, just tulina ekibiina. We are not a political party, we just have a political party. And that political party, we the people of Uganda have a political party. The political party does not have us. So it does not matter how close you are to the leadership of the political party, you must be closer to the people of Uganda. Weyo, abannayuganda balaba, naffe tulaba. Bana kulaba ng'ogwa bakiikirira bajja kusongamu olunwe. Bannayuganda bwe basonga yefaanyi ababanyi abakaana. So mubyenyigiremu baganda baffe. Mwenna temutya, tokkiriza muntu yenna kutiisatiisa. Okyali muto nnyo. Lwate bakuzaalira eno, ate lwaki oyagala okwezimba wano. Ate mwezimbewo wonna. Temwanonda kulembera region oba zone, mwanonda kulembera Uganda yonna. Yogera nga kulembera Uganda yonna. Mwe bannayuganda abali wano, mwe bannayuganda abali wano, mwe bannayuganda abali wano, wherever you are is home. Wherever you are is home. Wonna wooli waka tebanzalira Gomba. Bwe baali bannonda okubeera MP bannondera wa? Lwaki? Kubanga nali bakiikirira. Okay?
Uganda is one big family, and Uganda is one, and every Uganda is equal. So wana woli kasi abantu bagamba gono bituuse byaffe songa mbele tetufa ku ddiini wante litukwatako oba oli ddiini yaki. Nze ndi musajja mukatuliki naye ndi musanyufu nnyo okulonda Aisha Kabanda ng'oli musiraamu bw'obanga gwakiikirira ebyo ebinyuma. Oli mukazi musiraamu naye Ssenyonyi ajja kuyingira bulungi mu muzikiti ne bw'aba yayogera ebituufu ebyo nga naye nga waliwo wano Ibula oba Abudu ng'ate ye alimu bino wenna waswanga tujja kwamba Ssenyonyi. Ekyo njagala kyogere ne ku mawanga gaffe. Okay? Nyanzi tofuna nsonyi kugenda mu kifumbira oba mwakyolikwota obagambe bakyolina oba bafumbirammwe ensonga zammwe nsobola ozituusa. That is who we are. We have no tribe, we have no religion. We are Ugandans. So oba representing ebyo byetukkiririzaamu tubadde nabo bangi nga bamadiini gaffe nga batribe zaffe naye nga be batutunda bennyini. Abasiraamu mukimanyi tibakozesa nnyo abasiraamu okubapima n'okubakwata just kuba muli basiraamu. Ekyo kirina ffe bakatuliki n'abalala. So ffe tuli defined by our values. Era oli bwakutuukiriranga ng'olabira ddala yakiikirira ebyo byokkiririzaamu tomalanga budde musindikeyo ate tokoma musindikayo mugambe tukulaba kogezaako okwemamaaza n'emigo tugiina ewakisikomaawo kasiramaganyabo mukama abankumire. Assalamu alaikum warahmatullahi. Ekinange ekisera akakamyufu n'okulonda ba candidates abagenda okujja ku bifo ebyenjawulo. Ekibuuzo ekyokubiri ddamu osooka obuuze kitusooka bulungi. tewaliwo ngeri yonna wa NUP mu kulonda abakulembeze abagenda okwesimba myufu okungamba nti nsonze kuono. Ekinange ekimyufu okungamba nti nsonze kuono. Ekinange ekigenda kubatataaganyamu nga bwe kyali luli. Okay, thank you. Next question. And new vision. Amanya Uganda Sababa TV. Waliwo enteekateeka y'abannaffe abagwira abajja mu paalamenti y'eggwanga erya Uganda nga basaba gavumenti y'eggwanga erya Uganda ebakkirize bafune IDs ng'abasinga mu mawanga gye baava baali balina red IDs. Kino mwenga abali ku ludda oluvuganya kuba Immigration Act 2009
bannaffe bali mu Parliament bajja tutangazaamu Immigration Act 2009 ne National Identification Registration Act eya 2015 ebakugira okufuna IDs. Enteekateeka eno singa eyitamu ng'abali ku oluvuganya gavumenti bafuna IDs. Simanyi kiyinza obutagenda omwami Kyagulanyi ekigenda eri bannaffe bali mu Parliament tekitaataganyemuko ku munda yamwe nga okulonda okuweddemu emulugunyu lwa gavumenti okuba nti yadireyingamu okufuna IDs okw'abavubuka ekibatandaganyamu ku bululu bwammwe. Thank you. This presser has been addressed by the President. Let's restrict to the address and probably questions towards the President. Okay, thank you. My name is Muhoozi Ibrahim from the New Vision. My question goes to Mr. Kyagulanyi. According to the first time the President, he tweeted saying that the government has always funded and supported Mr. Bobi to contest. And this time he says that he has no other chance. How does he prove that allegation? Thank you. Raymond Tamari from NTV. I want to start from there. My question to you is about the first son. The first son went ahead and said that he can behead you. And he also asked for police to come and arrest you. To you, do you find the threats just hot air, or you're worried about your life? The second question is about the president. The president came out and said that he can deny police giving out bond. And we understand that police bond is in the constitution and everyone can get it. As in charge of opposition here, what do you say about that? And then also, we've seen that there's been a lot of violence in the music industry, which industry is still part of. What do you speak about what is rising in the industry right now? I'm talking about the people like Alien Skin, who have come out to say that they can even do worse when it comes to the campaigns. And then also, speak about your party supporters that have been arrested and arraigned in courts of law for putting on military attire. Yet you've seen musicians who have put on military attire and have not been tried at all. Yeah, those are my questions for now. Thank you. Thank you very much. From Waiswa, I will come to Wejiri and will close. Waiswa, okuwuliza kikala. Nkobye ebibuuzo bijja wa President. Tosindika bibuuzo bakulembeze bangi. Ekibuuzo kye President wa w'ekibiina kya NUP. CDF Muhoozi yavaayo yalabula ba DPC ni ba RPC ni ba RDC mu district zonna. Yakwati ataaveeyo n'ate ekiragiro kye eri omuntu yenna avaayo ng'ali ku olukungaana olugemagana n'opposition ajja mukola ku yenga omuntu. Mwenga opposition kiki kimutogerako? Thank you. Wejiri genda walifunza zindalo. Okay, neyanziza sewo. Ekibuuzo kyange kigenda eri President. Naye kimukoze bubi nnyo okubanga lokutayogedde ye yandibadde akiddamu. Kuba njagala omubuuza ki kyemwogera eri abakulembeze b'ekibiina kya NUP abalonderwa abantu naddala ababaka ba Palamenti ababadde tebakyetabanga mu party activities naye nga kati tubalaba. Nazimba, oh Nazimba, Wejire, NUP, everywhere. naye gwe Saalongo Wejire twafuna oyo twama. Our power. So let me invite the President. The President will
we'll ask those others that they should. Soko jinyige olabo bakweli. Yeah, man! His Excellence. Okay, thank you very much. Our brother asked us about our party constitution. Our party constitution has not been gazetted by the Electoral Commission illegally. And I was wondering whether we're not going to have a problem. Definitely, we are disturbed. There's so much that we would have done that we have not done. In our constitution, for example, we're supposed to have a party chairman. But because our constitution is not gazetted yet, we cannot implement it. We are still working with the old constitution. I will tell you that we were taken to court by our former deputy president through his personal assistant and others. And among other prayers, they wanted court to ban me from running for office for 10 years. Well, we wait to see what comes out of that court. But I'll tell you that we are still moving forward regardless. We did not have our new constitution when we went to the 2021 polls. We won those elections. So whether they pass our constitution or not, we are still moving. But we hope the Electoral Commission will do its work. Otherwise, when the enemy closes the door, we fly through the window. Rubber duck style. Pozo chida mu Luganda tukuza tunakola tutya nga constitution yaffe basemateeka yaffe baganye ogitongoza akakiiko k'ebyokulonda ate nga kakikola mu bubenyi bw'amateeka. Njagala obajjukiza nti twatwalibwa mu kooti nga twala mu kooti yali deputy president waffe wa Buganda ng'ayita mu muyambi we ne bannaabwe abalala nga basaba ekkooti eŋŋaane okwesimbawo ku kifo ky'obukulembeze kyonna okumala emyaka 10 n'ebirala. Tukimanyi bulungi gavumenti ya Museveni ekolera mu bantu bangi abeewala n'ab'okumpi, naye njagala obajjukiza nti twagenda mu kalulu ka 2021 nga tetulina constitution yaffe mpya, twalina nkadde tetumalako ne Museveni twamuwangula. So ffe tuli bazinkulubuse era omulabe waggalawo omulyango tuyita mu ddinisa oba mu kamooli. So ekyo kyo bwe mbaze ekyabakulembedde mukituleke. Somebody asked about the Muhoozi tweets. When Muhoozi said that him and his father sponsored me. The same person has said Jesus Christ is a Bunyankole. The same person said it's related to Jesus Christ. Nababuuzaako gye buvuddeko yabaffe. Mwe wammwe ku kyalo tewaliyo balamu, temulina balamu. Mwali mutuuzaako olukiiko lw'ekyalo nga muteesako malalu. Okuze kutuuka wano togamba tomanyi whisky kyakola. Bakube Saalongo. Of course, bazemu ne bambuuza, and somebody also asked me
about Muhoozi's tweet yesterday, threatening to cut off my head. And also warning police that they will face it rough if they don't arrest anybody criticizing the criminality of his father and their family, talking about how much his father is a thief and him as a murderer, and warning DPCs who don't arrest people who say that truth. That was some time ago. I've never stopped saying the truth. I've not seen any DPC yet. DPC, what you answer, Muhoozi? I want to say that clearly, that we don't take these threats for granted. We don't take the threats lightly. For example, when he said that he would cut off my head, this is a person, regardless of what he has drunk, he is the commander of our armed forces. He's the chief of armed forces and a son to the dictator. And we know, we who read history, we've seen the sons of dictators and how they've behaved, not only in Africa but all over the world. So I don't take those threats lightly. I know that the same person has commanded an operation that abducted our people. Many of them have never been seen again. I know that this is the same person that personally tortured our friend Kakwenza Rukira Masaiji. So I don't take those threats lightly. But I want to tell you, Muhoozi, I don't fear you, man. I don't. I can't be intimidated by these criminals. If I don't fear your father, then what about you? I just ignore you because you're not worth responding to. We are dealing with a bigger dictator. And by extension, dealing with you. So, the world watches everything. They know where I stay. I don't move with guns. I move alone. Mbera magere. Okay? Right. Nandi agado kumula bakonge mondo za asijeko na asikie kawali. Ezo ze tweet zimalayo ezo. Yeah, man. Jake mondo teka wali. When you have God by your side, no human being can intimidate you. No human being can intimidate you. No. God is by our side. So whoever wants to come for us, bring it on. Yeah, bring it on. Somebody asked about the musicians, the artists that wear military uniform and go to public functions, bars, clubs, shows, and nothing happens to them. But the same regime is arresting, torturing, and detaining people. NUP members claiming that what they are wearing is a military uniform. Stand up, Katongoli. The regime wants us to believe that that's military uniform. But we see people putting on military uniform, real military uniform. So that speaks on the double standards. It continues to expose the regime. You can do anything and get away with it for as long as you're supporting criminality, for as long as you're supporting the regime. But that will one day come to an end. Be sure one day it's going to come to an end. Somebody asked about
Museveni's take on police bond. Museveni ordering the scrapping of police bond, even when it's in the constitution. That continues to show you the kind of dictator that we're dealing with. And the older he grows, the more his faculties drop. He cannot even pretend anymore. To imagine that he can single-handedly change the constitution from the comfort of his bed, he needs treatment. He needs medication. Of course, this shows you the criminal that rules over us. It shows you how much he disregards the rule of law. How much the constitution is nothing to him. It should remind you of how much and how urgent we must fight to free this country. Before long, you'll come to your house and say, your wife is my wife. Museka, because we have a constitution. And here is a military man that thinks the law does not matter. Violence in the music industry. Friends, don't focus on these people that are being used. You should not focus on the puppet when there's a puppeteer. Okay? You have seen this criminality happening. It's not the first time. You've seen the Chitatas of this world, the Kakozamtalis of this world. They used the Zebra, they used the Sopi. And now they're using anybody who they think they can paint and you know. But I want to tell you that all these are signs to show you that the end of Museveni is near. To see that artists can behave in a very criminal way, go to Kabakas, Lubiri, beat up people, do all manner of violence, and all police can say is, oh dear, as you see now. And I liked Mr. Moshi's tweet. He described it better. And finally, the NUP members who abandoned party activities and now are back. We are the ones that always sing Komaweka, Komaweka, Komaweka. So welcome them, welcome everybody that sees the light and comes back. But Kabati yako, kabati yako. I always say it, when you go as a bishop and mess up, you're welcome back, but you don't come back as a bishop, you come back as a... Yeah, man. Banange kambi demu Luganda mangunyo, ita constitution ni nchizemu mu Luganda, bategeza nti batwali omukoti, chichasi otuwisa, bambuziza ku mwami Muhoozi mutabani wa Museveni byawandika amatumbi g'ekiro ebitakwatagana yawandise n'agamba tiye ne taata we be bansponsoringa be banteekamu ssente mwe banekera muteekamu ssente mundeke ssente za mwezi kozesa eki mwe muteekamu ssente kati omuntu omutalimu ssente bikola byokola ate buli gy'alaga mukuba miggo mutta bantu be mukola ki naye dde omuntu eyabyogedde yagambako ye ayina oluganda ku Yesu netugamba Yesu munyankole netugamba kwegamba nga temunnamunyigira mumusaasire mumusaasire mwemuba mumanyi mu matumbi budde amagengere g'ensi ye so mumusaasire nga temunaba munyigira yavuddeyo n'awoninga ne poliisi nga bagamba muntu yenayina ayogera ku bubbi bwa kitaawe ne ku ttemu lyenga mutabani wa kitaawe ne ku bikolobero bye bakoze ti poliisi erina okuvaayo nemukwata nize poliisi gyenkwate olw'okwogera amazima naye ngeri poliisi gyenankwata etanaba kunkwata njakitwala either poliisi ejja oba yekwetagala mu magezi naye tukakukirike
kitambulirawo. Muhoozi omu basebo ne bannyabo yavudde ennaku 2 n'agamba nti tutongoze ebisiyaga mu Uganda. Nze ngamba nti Katonda waffe teyeebaka. Nabagamba nako nti wano ku ttaka lya Buganda waliwo emmandwa bagiyita bwanika. Ejja kutemba byonna obyogere. Baamala ebbanga nga bafuba otusibako ebisiyaga. Baamala ebbanga nga naye be batambuliramu abo bennyini kabiwolereza bw'ataba Andrew Mwenda ajja kubeera Fox Odoi bw'atabeera nje tubagamba banaye Andrew Mwenda ne Muhoozi munange ffe tetulina lutalo na bisiyaga byammwe naye temubitusibaako. Naye Katonda waffe engeri gy'ateebaka yavuddeyo ye kennyini ne yeeyatulira nti omuze gwabwe bagukole ki. So bambi Mwenda ne Muhoozi otemutuyingiza mu bisiyaga byammwe mubyekuumire. Tuli bize nnyo. Ekyo kyongere n'obbalaga omuze ogwo gwe bakola ku bantu be bakutte. Abaana bangi nnyo bavudde mu makomera nga bajja wano bennyini ne boogera eri nga bannamawulire nti batukutte ne batweka katikako ne bababulira n'amannya g'abo abasirikale ababasiyagira mu makomera. Naye kubanga bakozesa obusente n'afuna yangu badde wali wennyini webadde kati eri erabika yefunye obuzibu kati dayo nzije then yenyigira mutulugunya omwandisi w'ebitabo nakintu gwe bayita Kakweza tubeeramu bennyini ye ne kitaawe bafubye nnyo okunsanyaawo. Katonda yansimatula Maluwa baali basekuntemula naye gye buvuddeko baali basekuntemula. So ye okwogera ekyokuntemula si kipya era si kibuusabuusa. Nze njagala omugamba nti simutya sitya kitaawe sitya sityanyi mukama wange lwaki ndatya. Katonda yatukuuma. Mwana kwake mundu asiteke wali akamena ye kukapo kikina ye ya ujoka kasiosa. Nekira webale nyo mukulu nyanzi kubajukiza mbera magere awo. Biseera byange by'eddembe mbeera Busaabala, biseera byange by'okweereza mbeera wano. Bwe mba nkyadde esiba wa Nambooze ojja kunsanga wa Zaake, ojja kunsanga wa Lubongoya, ojja kunsanga wa Musisi, mbeerayo. So tukubatya bannaffe.